Hello everybody, and today I was wondering what video is most popular on my channel, and I figured that it was the deserts in Antarctica, the most protected area on Earth. And so I was wondering if you guys want to hear some more about the Antarctica. So I brought this eyewitness video. Uh, this guy is a Russian Marine. He's a colonel, so it's a pretty high rank in Russian Marines. So let's see what he's trying to tell us. So he is a military retired Marine. He served the Navy. И уже будучи на пенсии, так получилось, что мне So he got lucky when he retired. He got lucky and удалось или посчастливилось побывать в Антарктиде. He got lucky and he was invited to the Antarctica. Что мы знаем об этом континенте? What do we know about Antarctica, about this continent? Да? Знания у рядового обывателя, наверное, одинаковые. It's pretty same for every ordinary person who never been there. Об этом континенте. Со школьной скамьи мы знаем, что да, это какой-то большой континент. So we know it's a huge continent which is covered by snow Снегом и льдом, and ice. Сильные ветра, значит, сильные морозы So strong winds, pretty freezing temperature. стоят. Вот. Из живых организмов там живут в основном только лишь там пингвины, тюлени и на побережье некоторые птицы морские. So we have like penguins there, and that's pretty much all, and some birds. Вот. И все. Ну там какие-то там ученые ищут каких-то там бацилл. Well, some scientists were searching for some bacteria and something like that, and so they like discovered them in some ice and stuff like that. Пробов вот, с возрастом там чуть ли не до миллиона лет. And they found some bacteria which are 1 million year old. Вот. И все. And that's it. Больше обыватель об этом континенте практически. Just an ordinary folk, ordinary person doesn't hear anything about Antarctica. That's pretty much it. Точно так же такой же информацией пользовался и я. Same information was coming to me. Когда я туда прибыл, значит, But when I arrived there, я был такой же, как и все. Нас на станции I was just like everybody else. зимовало 29 человек. We had like 29 people on our station. Значит, прожил я на станции Новолазаревская, которая So he was living on Novolazarevskaya station, находится на земле королевы Мод, оазис Шермахер. Так вот, на этой станции прожил which is located at the Queen Maud land or something like that. я 1 год. Я там занимался He was spending there a year. по технической части, так скажем. He was the technical support executive, so much to say. Первые полгода я был такой же, как и все, и ничто меня не интересовало. The first 6 months I was just like everyone else. Nothing interested me. Из окружающей действительности. Nothing from the outside. Если там ничего интересного нет. What can be interesting if there's nothing much there? Потому что кроме снега и льда там и Snow and ice and nothing else. Ну как-то там прошел фильм. But once I saw a documentary film which we had on TV there. Значит, там спутниковое телевидение. We had like satellite TV. Значит, фильм НЛО Третьего Рейха. So we saw a UFO, the Third Reich objects. И в этом фильме был один из сюжет о деятельности Третьего Рейха в Антарктиде, что And they had like an episode in that documentary about the Nazis operating in Antarctica. вроде как
Третий Рейх там что-то там делал, какие-то там базы Like the строил Third там, Reich, like и built some bases and stuff like that, and some interesting information, какие-то там свои темные дела там делал. doing some dark Ну, things. ясное дело, я так же, как и все полярники, которые смотрели этот фильм, так сидел, улыбался, ухмылялся. So I and all those people who were watching this documentary were like laughing at this episode because we are at the Antarctica at that time and we never thought about it. Подшучивал, там So as I в was голове joking about мыслишка it. какая-то I was все-таки mocking засела. people. А чем черт не шутит? А вдруг что-то там действительно какое-то непонятное, интересное можно будет и увидеть. But I was like, shaking it at that time because if it could be possible, of course, I believe that something maybe occurred here. А тут как раз обстоятельства стали складываться именно таким образом, что, как говорится, помимо моей воли, это помимо моего желания, обстоятельства складывались таким образом, чтобы я что-то увидел. But occasionally the situation changed to the I want to see mode from the I don't want to see anything more. Кто-то большой и сильный, вот, Someone big and powerful стал ситуацию подстраивать именно таким образом, put the situation in such route чтобы создать неблагоприятные so I can have a situation where I can observe something. На наш аэродром On our airport, the Japanese delegation arrived that morning. который находится в нескольких километрах от станции Новолазаревская. We had like a couple of kilometers, a couple of miles from our station, so Японская экспедиция. Japanese Дальше expedition. они должны были лететь на свою японскую станцию Сева. They're supposed to go to the Japanese station, but I don't know why they came to our station first. Но самолет, который должен их был туда доставить, самолет Баслер, он по метеоусловиям задерживался. So the Basler airplane, which was delayed because of weather conditions, and so the Japanese delegation, the Japanese expedition guys, were like free to do something, and they were kind of bored. И эта задержка была довольно длительной, и It was pretty long. скучали на нашей станции. They kind of bored on our station. Они подошли к начальнику станции и спросили разрешения осмотреть близлежащие окрестности. They came to the station boss and asked him permission to look around the station, like the area around the station. Вот. Начальник станции препятствовать им совершенно не So стал. boss didn't like prevent him from doing it. He said, "Oh, okay, you want to go, but I'll send one guy with you so he can observe what you're doing and check if you are okay and not get in some mess." Но они попросили, чтобы он им дал какого-то сопровождающего. So I was that guy, like a guide and some. So I was kind of a guide for them. So Ну, он меня вызвал. he told me, you better go with them, Целый and день в твоем распоряжении. the whole day is Сводишь их к соседям. the whole day is up to your duty, and you supposed to show them around the station, and probably you can walk them Соседство в 4 километрах от нашей to the neighboring station, which was like станция. Indian station. It was like 3 miles from our station, 3 miles away. Мэйтри. Вот. И к вечеру возвращайся к ужину, чтобы ты был на месте, приведешь So you're supposed to return at the dinner in the evening. японцев назад. Вот. Тем более проблем у тебя не будет, ты по-английски разговариваешь. You speak English, so you won't have any problems with that. Значит, поэтому проблем в общении с японцами у тебя никаких не будет. So you might as well go with them. Но я просто взял и совместил приятное с полезным.
And I like, you know, combined the duty with my hobby and Я повел этих японцев took a в эту hike with them группу because I like не to take a hike. напрямую на индийскую станцию. I walked them not straight to the Indian station. I was like zigzagging them from this to this location, so they like see more than they could have seen if we walked straight to the Indian station. А там была такая заранее, ну, уже многолетняя, в течение многих лет, вернее, протоптанная тропиночка, ведущая на эту станцию, а я их повел зигзагом. Zigzagging them Влево и в направлении этой индийской left, станции. right to the Indian Вот. station. Значит, и я не пожалел. And I didn't regret about it. Потому что по пути стали попадаться очень интересные вещи. А я Because on the way we saw strange things. четверть века в вооруженных силах прослужил. I was serving the military for 25 years. Вот. Вот почему я сегодня в форме и That's пришел. why I'm in a uniform right now. Значит, я вам довольно, ну, возьму такую смело сказать, авторитетно заявлю, как профессионал. So I'll be pretty. So I can do it, and I like, you know, declare this with all the authority that I had. Профессиональный военный I'm a professional military сделаю person. такое заявление, I что can say that for я sure. видел там следы боевых действий. What I saw is the battleground over there. It looked like a battleground. Вот. Дело в том, что местность, на которой ведутся боевые действия, для You see, the location where the battleground is occurring, военного человека, она сразу же бросается в глаза. it's just obvious to any military Просто person. просто скажу, что в современных войнах мне доводилось принимать участие I took part in different в conflicts. некоторых странах мира, I was a Marine, горячих точках. Вот. Поэтому как выглядит местность, commander of на Marine. которой велись боевые действия, я So how the знаю area of the military action looks, I know. I know it not from the movies, I know it from the real life. местности, увиденной на полигоне. Нет, я знаю, как это в реальности выглядит. I know how it really looks. Поэтому, когда я увидел So when I saw it, в Антарктиде, the Antarctica battleground, я просто даже был удивлен, очень даже потрясен. I was just shaken, man. Кто-то воевал. Who could have, who could have fought there? It's a picture of him and the expedition he was walking. Ни у кого сомнений не было. Вот, пожалуйста, один кадр, одна фотография. Это вот я как раз. That's me and those guys. А это вот японцы, которых я водил значит, по этому оазису Шермахера. А теперь покажу вам фотографию воронки. So I'm gonna show you the crater Ядерного взрыва. from the nuclear Почему я explosion. делаю акцент на ядерном взрыве? Why do I think it's nuclear? Да потому что Because какой иначе, какой иной другой it's no way that's anything else. Maybe it's comparable to nuclear, but something like that. На фотографии видно, что грунт именно скальный. Вот. Значит, You see this a rock ground, so it consists of rock. воронку диаметром 300 метров. Я It's 300 meters in diameter, so probably more than 200. Oh, no, not 200. It's like 1,000 feet in diameter. замерял значит, диаметр этой воронки, он 300 метров. В скальном грунте воронку диаметром 300 метров сможет сделать только боеприпас, аналогичный ядерному. Или, ну, So атомному. I think this could have been done only with the nuclear explosion, nuclear strike, or something comparable in the power of with the nuclear strike, Или водородной бомбе. or hydrogen bomb, or something like that. Так вот, то, что это является продуктом взрыва. So I think it's an explosion
not the meteorite or something like that. Тут, по крайней мере, могу такие доводы привести. Обычно метеориты, они падают по какой-то наклонной траектории. Usually, if it's a meteor or something from the space, it hits the ground with some, movement, so it like has this angle of hitting, which is continuous, and then the mark is continuous, like it starts and then it's like going straight to the movement of this object. Отсюда и воронки от удара метеорита о земную поверхность, они будут эллипсообразные. So the craters would be ellipse type. Эта же воронка, она This one is round. I measured it from every place. Если это метеорит, то он должен был упасть по 90 градусов, чего не было. If it's a Это первое. Второе. Значит, meteor, it should have like touched the ground with the 90 degrees, because it couldn't make при взрыве such a round crater. боеприпаса образуется очень большая температура. Поэтому As we know, with the nuclear strike, we have this temperature on the edges of the crater. камни на окружающей местности, они оплавлены. All the stones are melted Камни around this place. скальный грунт. Он плавится при температуре The stone melts at the temperature of more than 100 degrees Celsius. 1500 и выше. Oh, not 100, 1,000 and 1,500 degrees Celsius. Градусов. Такую температуру мы можем получить только лишь при разведении, допустим, костра. This kind of temperature we can get only from the nuclear strike. If we'd like start a fire, we won't be able to get such temperature. Какого-то или при пожаре такая температура не образуется. There's no way we can get this temperature. Вот на этой фотографии как раз и видно, что камни, скалы на окружающей местности, они именно прямо... We see all the rocks in surrounding areas are all melted, and we can see it from this picture. Ну, видно, что они оплавленные, они даже сверкают вот прямо. They even shine. Они прямо блестят, сверкают. Почему конкретно в этом месте? Потому что вот здесь, вот в этом направлении, если по диагонали этой фотографии провести линию, то где-то метрах в 700 в этом направлении как раз и будет находиться эпицентр ядерного взрыва. The nuclear explosion is right on the next side of this hill. И показывал фотографию. That's where I shown that picture of the crater. Вот, в частности, вот этот домик красненький, в этом домике я как раз год и I was living in this red little house. Очень интересный такой момент. So, and that's a very interesting moment. Прямо непосредственно возле станции, Right near the station, на расстоянии буквально где-то метров 700 700 meters from the station, от границы станции, находится пирамида. Самая we had a pyramid, настоящая, самая натуральная пирамида. the real pyramid. Но никто из личного состава станции, But no one from this personnel that we had, никто из зимовщиков не имеет ни малейшего представления. nobody Там находится even knows about it. Меня это было очень удивительно. I was pretty surprised. Но когда я даже попытался поделиться там с некоторыми ребятами, с которыми был более близкий When I shared this information with somebody who was pretty close to me at the station, в отношениях, like friends and stuff, предлагая там одному, пойдем, я тебе покажу. Говорю, вот там I said like, let's go, I'll show you the pyramid, man. пирамида рядышком, тут идти-то буквально 10 It's like not that long to walk, минут, там не больше, 10 minutes. быстренько мы дойдем. Вот. They said, what the hell are you talking about? Наверное, выпил, You drunk or stuff? What are you smoking, man? перетрудился, ты устал, тебе надо отдохнуть. Go take a rest, man. Здесь быть. There's no pyramids here, man. No pyramids. То, чего быть просто. There's no way they're here. Как-то в Антарктиде вдруг пирамиды. There's no way they can be in Antarctica. Короче,
Никто мне не поверил. Nobody believed Но me. самое интересное вот что. Так получилось, что я был But the очень most быстро, interesting thing is, вернее, вошел в очень хорошие отношения с личным составом индийской станции. I was pretty friendly with the Indian station guys. Как только происходит смена личного состава на индийской станции, When they rotate the personnel at the Indian station, значит, в первые дни пребывания они начинают знакомиться. the first day they came, the rotated team, the new team, came to like welcome us and say hello and stuff like that. С местности, с окружающей местностью. And they like look around Это так уж заведено. because we are the military man. We used to do it. We always look around where we land and stuff like that. И один из объектов, который изучает личный состав индийской станции, And one of these objects of this Indian station, acknowledgement, как раз и есть вот эта самая пирамида. it is that pyramid that I was talking about, which was close to our station. Существование этой пирамиды. They for sure know about it, Вот. И идут на ознакомление с and they этой go пирамидой, and check it out. на ознакомление с этой пирамидой. Вот даже на этой фотографии видно вот You can see it on this picture. It's a four-sided base. Вот ребра. These are the Вот она, sharp angles. вершина. This is the top. Но эта пирамида, она довольно сильно деформирована. But it's pretty much destroyed. Здесь вот с левой стороны видите вот воронка. You see this crater here взрыва, from this explosion. Some of military device. Вот сюда левее, буквально метров 100 от этой пирамиды, находится как раз вот тот самый эпицентр, та самая воронка от ядерного взрыва. And a couple of hundred meters from here is that crater that I've shown you, which is pretty big, 300 meters, 1,000 feet. Я вам перед этим показывал. Поэтому взрывная волна, естественно, ее очень сильно повредила. So the explosion wave Ну, для того, чтобы сомнений не было у вас, я просто ruined it покажу very сейчас, much. как выглядит реальная пирамида, пирамида Уноса в Египте. Есть So такая пирамида под you won't названием be surprised if I show you the pyramid in Egypt, the pyramid of Unos. Она внешне выглядит It примерно looks так же, как just like that pyramid I was talking та about. пирамида, что находится возле станции. That's how it really looked. станция Новолазаревская. Вот. Но тем не менее, это не просто какой-то бугорок, это не просто It's not just a hill or something like that. какой-то холмик, это самая This настоящая is a natural Уноса. pyramid. Она очень, она No, чудесно, not natural. великолепно исследована. Внутренние Original помещения, pyramid. которые находятся внутри They have basement. It has interior, like blocks and stuff like that. этой пирамиды, они тоже исследованы. Там находится множество It has many rooms. It has там есть там разные камеры, letters, прочее. so you can read them. Египтологами она чудесно изучена, поэтому в интернете можете You have a lot about this pyramid, Уноса и получить the pyramid of 100% Unos, информацию о ней. Но внешне она выглядит and очень it looks похоже, как just на, like that pyramid I was очень talking похоже на about. пирамиду, которая находится возле станции Новолазаревская. Novolazaryevska station, just right near it. Правее пирамиды, вот на этой же фотографии, вы видите тоже искусственное сооружение. Вот, это башня. You probably won't see it from this picture, but I saw a bunch of towers over there. Рукодельное, искусственного происхождения. Это не природное образование какое-то. Я по этой башне ходил своими ногами. I stepped on that tower by myself. Трогал ее своими руками. I touched it with my own hands, Видел своими глазами. and I saw it with my own На eyes. этом снимке она отлично видна. Она просто сейчас лежит, она поваленная, она упавшая. It's laying down. It was destroyed, and it's. Видите, вот такое, здесь типа как вот, да, такие вот. You see these circle segments here, oval segments? Ну, кстати, вот, It's the wave я вам of скажу, impact. это гугловская фотография, вот в данном конкретном случае это гугловская фотография. This is a Google picture. Google, он очень сильно искажает. Google Видно на distorts the picture. Вот. Потому что реально, вот в частности, вот эти вот участки, вот от сих пор до сих пор, они довольно гладкие, они ровненькие. Я говорю, прямо But вот своей ладошкой вот этой- these segments are pretty flat. Вот интересное изображение.
That's what I found on Google near the station I was walking about. I was thinking it's a bull or something like that. легендарное But животное. you probably won't see it from here, but I saw a bull when I was there. Если опираться на мифологию, ну и славянскую в том числе, значит, было такое животное, корова-зимун, которое шло по небу, и с вымени коровы капало молоко, и образовался так называемый Млечный Путь. So you heard about the cow, the moon cow in Indian mythology, which the cow who was like walking on the sky and created the Milky Way. Так вот, это изображение, в данном конкретном случае, I don't think it's exactly the same, but it looked like a cow, it looked like a bull. назвал это изображение коровы-зимун. Здесь So I like called it for myself the cow, the moon. лицевая часть, только лицевая часть. Это This is only the face part of this, and it looks in the sky. It's one eye, it's another eye, it's a face. It's one ear, that's another ear. It's a giant picture. It's 100 feet from each ear to another ear, between them. And you can like check it from Google Planet Earth. Obviously I couldn't picture it from the ground, so I was pretty astonished when I checked it on Google. It's pretty deformed because the impact is from here. Да вот, собственно, начинается уже эта воронка от ядерного взрыва. Вот в этом месте, это край воронки от ядерного взрыва. Because this is the edge of that explosion. Повреждено изображение. Дальше, вот я сейчас покажу фотографию. Эта фотография взята из кинофильма «Фильм Катастрофа». This is the 2012 movie picture. Основной сюжет фильма сводится к тому, что в результате какого-то катаклизма. And you can see in that movie that something, earthquake or something happened, Земля начала трескаться. and the earth was like, erupting. И пластами уходить под воду. And it went underground, and those layers of earth, of soil, went underground under the ocean. Сквозь трещины, значит, стало прорываться. And we saw magma coming out of all those cracks and stuff like that. Плавильные потоки лавы, вот, и заливать эти оставшиеся строения. Вот. Почему я эту фотографию привел? Why did I show this picture? Да дело в том, что на оазисе Шермахера, on our oasis of Chermacher, over there, where our station was located, это мое this is my own conclusion. заключение, мой вывод, поэтому тут его можно оспаривать. You can argue, Вот, нравится, не нравится. like it or not. Заключение такое. My conclusion is that on oasis of Chermacher, where the station was located, everything is messed up like this on this picture. Just the same. It was all cracked and went under the ground, under the ocean. We had like these heat waves and lava coming out of these cracks. Сейчас я покажу вам фрагмент из видео. Значит, это видео снято было там же, на оазисе Шермахера. Вот This is the video that we can show from oasis of Chermacher. Застывший лавовый поток. This is frozen lava. Чем-то тесто, которое убегает из кастрюли хозяйки. Вот. Вот видите, вот такой язык. See this, like Когда-то это был жидкий лавовый the поток. flood of lava. Он потом застыл, And it и frozen. сейчас, до сегодняшнего дня, там этих лавовых потоков, их там несколько. Он не один, не один единственный. Их там They have a bunch of them at this place. Но сейчас вот так вот и висят вот эти камни на краю обрыва Шермахера. And these stones like hanging from this height. Что когда-то, очень давно, по моим прикидкам,
где-то примерно 10-12 тысяч лет назад там и происходила вот такая катастрофа. So I think we had a disaster over there maybe a couple of thousand years ago. Maybe 10, maybe 15, or I don't know. То есть, опять же, But something мировая really did земля happen. трескалась и уходила пластами под The воду, earth cracked сквозь трещины and вытекала эта жидкая лава. Вот. И вот, в частности, в данном конкретном случае виден этот застывший лавовый поток. we see this lava everywhere. Чем Maybe it вызвано was это not lava, растрескивание maybe it was a melted земной stone, поверхности? but I don't know. Значит, мое убеждение такое, что My conclusion is вызвано это such было that it was caused by the massive nuclear strike или же оружие or аналогичное something comparable по мощности to nuclear ядерного strike with оружия, the power современному and ядерному оружию. Может быть, modern оно nuclear действовало на weaponry. каких-то других физических принципах, Maybe it помощник. was working on some other physical principles, but the consequences look like the nuclear strike consequences. Его можно сравнить только с ядерным оружием. And the power is the Потому что same. там этих воронок гигантского размера большое количество. Сейчас на этом снимочке вы видите этот оазис Шермахи, This is the oasis of Cherma here I'm talking about. заснятый из космоса. I'm taking the picture from the satellite. Фотографии, которые я показывал, диаметром 30 This is that crater I've shown. Дальше вы видите вот еще один Another one. фрагмент воронки, вот еще один фрагмент. Another one. Здесь вообще воронка от взрыва гигантской мощности, сопоставимой со взрывом боеприпасов. Something huge Под несколько exploded. сотен мегатонн. Вот. Maybe a couple of thousand tons of the power. Такие овальные образования. Я настаиваю на том, что это как раз и есть фрагменты воронок от боеприпасов, аналогичных современному ядерному оружию. I think it's all made with the nuclear weaponry. И образовался разлом. Поверхность So it cracked down, часть суши ушла туда some под воду, soil часть and осталась, some оставшаяся часть, она went to тоже the ocean, образовалась, under the ocean, and something cracked and like, трещины, через которые и выходили эти самые лавовые потоки. Фотографию and between those cracked пару минут назад. layers we had this magma and melted ground. Доводилось в боевых действиях реальных, современных принимать участие. При взгляде на эту местность сразу же я прихожу к выводу, да на этой местности велись боевые действия. That's why I make such conclusions, because I was engaged in such military actions and I can see how the ground looks. Вот, собственно, и вся разница между взглядом военного и гражданского. That's the difference between the civilian's view and the military man's view. На станции, я, по крайней мере, не слышал, чтобы кто-то из предыдущих, ну, в каких-то But nobody else talked about it. другие там предшествующие годы, Before me, in previous ages, previous rotation team. бывают только лишь гражданские люди. Вот. Because before it, there were only civilians on the station. Maybe that's because nobody checked it out on this kind of point of view. И получилось, вот я был первый из профессиональных военных. Для явных скептиков, которые сейчас, услышав мои So all those что в Антарктиде применялось ядерное оружие, skeptics and stuff like that won't believe it, для них я приведу общеизвестный факт, который подтвержден, установлен официальной I'll tell you an obvious fact which is officially approved наукой, by official science вот, о применении ядерного оружия в глубокой древности. about nuclear attack in the ancient times. В частности, для любознательных и для эрудированных For those who are willing to search this information, you can do it easily. известно. Такие примеры. Сейчас назову два города. Один город называется Мохенджо-Даро, First city is Mohenjo-Daro city in India, а второй город Хараппа. and the second one is city of Harappa. Так вот, в этих городах, они находятся на границе между Индией и Пакистаном,
Таджикистаном. They are located between India and Pakistan. Наукой, именно наукой официально установлено, что эти города были разрушены и погибли в результате применения ядерного оружия. Official science admits that those towns are most likely to be destroyed by the nuclear weaponry. Создается впечатление, что или какой-то человек или группа людей написала художественный роман фэнтези под названием «История». So after this expedition, after the year spent in Antarctica, I was pretty sure that some guys, some group of guys lied to us, and all this history is BS. И вот эту самую историю, сочиненную кем-то в тиши теплого кабинета, so in some warm office, in the silence, somebody just fantasized all this history, never coming out of this office, looking at the stuff, observing stuff, exploring stuff, just sitting in the office. He was like fantasizing all this BS history. мы до сегодняшнего дня и изучаем. And we learning this. Почему я так выразился? That's why I'm Потому что saying. существует такой подраздел исторической науки, конкретно археологии. Он получил название запретная археология. Because it's a forbidden archaeology. It's a forbidden root of science, the forbidden archaeology. И опять же, набрав поисковичок эти два слова, запретная археология, If you search these words, forbidden archaeology, сразу же выдаст массу информации. you're gonna find out a mass of information, Во время своих which археологических consists of these discoveries the archaeologists made, and they just can't fit in any science knowledge that we have right now. находят уже даже не сотни, а тысячи. There's thousands of artifacts. Которые идут вразрез с официальной They don't match in any version, any theory. никак не вписываются в хронологию. То есть No way. то, что не должно было It существовать. just То есть cannot факты, be. сделанные руками человека, This cannot be artificial at that time. получается даже там и миллионы, а некоторых But some of those artifacts are even million years old, случаях, в некоторых случаях даже миллиарды лет. even billions В years официальной old. науке вообще на Земле человека еще не было. And the official science says that no human could have existed that long ago. Вот. Но тем не менее рукотворные But we have those изделия artifacts. находят. А теперь добавлю еще. So that'll be it for the first part. If you like it, I'm gonna continue about maybe 2 more parts of this video. So see ya. I want you to share this video, like it, and ask maybe questions if something is wrong with the understanding of my translation, because I was not prepared for this. I'm just doing it like live and stuff like that. So see you later, guys, and bye.